Namaskara, a very good morning to one and all present here on a very warm, pleasant Sunday. So, we have distinguished guests on the dais, respected principals, teachers, enthusiastic participants, proud parents, and my dear students. A warm, cheerful welcome to you all. So it gives me immense pleasure to welcome you all to the Mindspark State Level Science Quiz Competition 2025-26 Grand Finale, organized by Cloud Tutors Bengaluru and Arca Smart School Solutions Chitradurga. This quiz is not just about questions and answers. It is about thinking beyond textbooks, applying logic, and enjoying the thrill of learning. ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಂಕನ ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ ಜ್ಞಾನ? ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟುಡೇ we are honored to have with us some very special guests who have constantly inspired excellence in education. I extend my warm welcome to Shri B.A. Lingareddy Sir, Chairman, SR Group of Institutions, Chitradurga, to come on the dais. Shri B.A. Lingareddy Sir, audience, please welcome Shri B.A. Lingareddy Sir on the dais with a huge round of applause. I also extend my warm welcome to Shri N.B. Pradeep Kumar, Secretary of Vidyanidhi Group of Institution, Tumkuru. Shri B.A. Lingareddy, sir, he is the president of Shri Ranganatha Swami Educational and Charitable Trust. Shri B.A. Lingareddy, sir, he is an edupreneur and is committed to continuously enhance the quality of education. His contributions are immense to the development of society. Sir, your presence adds great value to today's event. Our next guest is Shri N.B. Pradeep Kumar, Secretary of Vidyanidhi Group of Institutions, Tumkur. He is a dynamic social educational leader. His vision is to combine educational excellence with national development. Moving on, we are awaiting some more guests and we would be pleasure to welcome as they come. But we have with us So now I would like to invite our next guest, Shri Manjunath Sunil Shroff, proprietor, Arca Smart Solutions. Earlier, it was called as Shri Guru Vaibhava Enterprises. A very warm welcome to you, sir. He is a third generation entrepreneur with over 30 years of business experience, carrying forward a century-old family legacy of enterprise, integrity, and quality. Arca Smart School Solutions stands at the forefront of educational innovation, committed to transforming traditional schools into smart, technology-driven learning spaces. It has diverse segments from preschool and classroom furniture and other smart learning tools. It aims at
turning every traditional school into a smart school equipped with latest educational technology and innovations. Thank you, sir. Now, with my great pleasure, I would now invite Shri Rajesh Rao, founder CEO of Cloud Tutors Bengaluru. Shri Rajesh Rao, founder CEO Cloud Tutors Bengaluru. Cloud Tutors is a leading coaching institution located in HSR Layout, Bengaluru, which aims at combining everyday experiences into practical applications, experiments, and recent developments in science and tech. So Cloud Tutors offers online and offline classes for 6 to 12 standards and coaching for JEE, NEET, and KCET. And we have, faculty as IITians, NITians, and PhD holders. We are honored to have Shri Mukanda Navar amongst us. Shri Mukanda Navar is the State President, First Karnataka Federation, Bengaluru. A very warm welcome to you, sir. He has tremendous experience in the education sector and is working over 25 years for the development of private educational institutions. Over the course of his lengthy professional time, he has won several awards and honors for his dedication and contribution to the development of educational institutions. A very warm welcome, sir. Thank you. I would also like to invite all the participants from various schools and teachers, coordinators, principals, and parents who have accompanied. And I would also like to welcome students of SRS group of schools here. Thank you and welcome one and all. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ SRS ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಘ ಮತ್ತು ಹಾಸಿನಿ. ಸೊ ಅನಘ ಮತ್ತು ಹಾಸಿನಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ, ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾ. ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ, ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾ. ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ, ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಗಣಪತಿ. ಗಣಪತಿ ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಬಾ, ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಬಾ 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 ಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಕಾರ ಮೈ ತಳೆದು ಬಾ, ಸೌಮ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾ. ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಕಾರ ಮೈ ತಳೆದು ಬಾ, ಸೌಮ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾ. ನಲಿದು ಬಾ ಒಲಿದು ಬಾ, ನಲಿದು ಬಾ ಒಲಿದು ಬಾ ಗಣ
ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಇಳೆಯುತ್ತ ಹರ್ಷ ವರ್ಷ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾ ಇಳೆಯುತ್ತ ಹರ್ಷ ವರ್ಷ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾ 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Anaga and Hasini. Thank you for such a wonderful prayer song. And thank you, respected guests and students, for invoking the blessing of divine. Now, I request our dignitary Shri Linga Reddy sir to address the gathering and motivate our students. Shri Linga Reddy sir, kindly speak few words as a motivation to our children gathered here today. ನಮಸ್ತೆ. ಆರ್ಕಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ರೂಪ್ಸಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲಿದ್ದರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯಾಕೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಸುನಿಲ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹಾಗೂ ಆರ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಅವರವರ ಟೀಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಈ ದಿನ ಸುಮಾರು 332 ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ 132 ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 332 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ 8 ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 8 ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಾಧಕರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲ, 332 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ಶಾಲೆಯಿಂದ 132 ದಾಟಿ 8 ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 2-3 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಾತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ತಂಡ ನಿಂತಿದೆ. ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಂದಿನ ಅವರು ಸಹ ರಾಜೇಶ್ವರ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಡದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಂಗಿದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ವಿಜ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ.
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಟೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ. ಆ ಸಾಧಕರು 8 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಲು ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಳ ಉತ್ಸುಕರಿದ್ದೀರ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರಿನ ಹೆಸರಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು, PU ಕಾಲೇಜು. ಅವ್ರದ್ದು ಸುಮಾರು 6,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಥ ಬಾಲೆ ನನಗಾಲೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿರಂತರ ಫೋನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ MLC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಪ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಂಥವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ. ಯಾಕಂದರೆ 6,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಹೊಂದಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇವತ್ತು ಸಹ ಕರೆದು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಅಂಥ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಸುನಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ನಡೀಲಿ. ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಬಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೇಸು, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ತಮಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಿನ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಟೇಜ್, ಚೇರ್ಸ್, ಏನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I would like to request Shri NB Pradeep Kumar to please address our students and speak a few words for them. Shri NB Pradeep Kumar sir. Mindspark 2025-26 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ SRS ಕಾಲೇಜಿನ ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಆದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಕ್ಲೌಡ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ex-IITN ಆದ, ex-Infosys ಆದ, ex-SAP ಲ್ಯಾಬ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆದ, ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟು ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿಗ್ಗಜರು ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೂಪ್ಸಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪ್ಸಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋರು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ 140 ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ವಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರೈಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂದು 1 ಶಾಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಂದು 2 ಶಾಲೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ನಂದು ಸುಮತಿ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಶಾಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಲ್ಮಠ್ ಅವರ ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ PU ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಸುಮಾರು 8,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ PU ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 350 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿದ್ದು, ಟೀಚರ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯಿತು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಭಾಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಭಾಳ ನನಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ, 98 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ 2000ದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. 2005ಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜು ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಫ್ರೀನೂ ಆಗೋಯ್ತು, ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೀ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾರಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಬಾಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿವೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದರೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ಓದ್ಕೊತೀನಿ ಪಪ್ಪ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಓದ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಓದ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಲೈನ್ಗಳು ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂತು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂತು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂತು. ನಾನು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿನೆಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮೈ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಲೀಗ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ 9 years, ನನ್ನ ಜೊತೆ 9 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು ಇವತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ CTO ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 8 years. ರಫಿ ತರಫ್ದಾರ್ ಅಂತ ಈಸ್ ಎ CTO, ಚೀಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೀ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗೋಯ್ತೋ, ಐ ಥಾಟ್ IQ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಅಸ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಹೈಯರ್ IQ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫ್ರಮ್ UVCE, ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಎ ಬೆಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್. IIT ಚೆನ್ನೈ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಟಾಪ್ 4 ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಟುಡೇ. IIT ಚೆನ್ನೈ. ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ IQ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು 8th, 9th, 10th ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ along with the hard work you also need an IQ, because competitive examinationally ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಕ್ವಿಝಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿತ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ ಈ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಯರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳು ತೆಗಿಬೋದು. ನಾಳೆ IIT ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. IITs ಟುಡೇ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟುಡೇ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು IITs. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟಾಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲೋ CET ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಮ್ಮಿ CET ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ IQ ಹೈ ಇರಬೇಕು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ AI ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು IQನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಯೂಶಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ChatGPTಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಫ್ಲೋ ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದು. ಯಾವುದೋ ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಹಾಕತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ChatGPTದು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ AI ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ನೂ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ 7th 8th 9th 10th ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ AI ಎಷ್ಟು ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ವಿನ್ ಆಗೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಧೈರ್ಯ, ಕರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನೋವೇಷನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ದೀಪ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಇಡಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಪೂರ್ತಿ ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸೇ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಬೆಟರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ನೇ. ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ನೇ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮು ನಾನು ಸುಮಾರು 50 ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್, ಐ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 50 ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯೂಶಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮೋರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಒಬೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಾವು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಕರೇಜಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ದ ಸಾಂಗ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋವಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ. ಆ ತಪ್ಪಾದಾಗ ನಮಗೆ ಶೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶೇಮ್ನ ಸಹಿಸೋವಂಥ ಗುಣ, ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂತ ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೇಮ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆ ಗುಣ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿ. ಸರಿ ಇದೆಯೋ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ, ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೇಮ್. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ದಿನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಕ್ಕಿದ್ರು, ನಂದಿದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ಅಂತ. ಸಕ್ಸಸ್ನಷ್ಟೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈವನ್ ಎವ್ರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಭಾಷಣಕಾರರು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಕ್ವಿಜ್ ಯಾರು ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊತೀರಾ ಅವರಷ್ಟೇ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು. ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಜಾಣ್ಮೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಎರಡೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನವರ್ ಸರ್. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸುಮಾರು 250 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಅನುಭವನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆಸೆ.
ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸೈನಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸೋಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲು 100ರಲ್ಲಿ 90ರಷ್ಟು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಂಡ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಟಲನ್ನು ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್, ಡೂ ಮೋರ್, ಬಿ ಮೋರ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂಥ 2-3 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಸರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಹಲವಾರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನು ರೂವಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಆಸೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದು ಈ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಕಲಿಸುವ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ಲೋಪದೋಷಗಳದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ನೀವುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಬೇಡ, ಉದ್ಯಮಿ ಆಗು. ಉದ್ಯೋಗ ಕೇವಲ 60 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಬಂಧನ. ಉದ್ಯಮಿಯಾಗು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ಜು, ಇದನ್ನು ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಹಿತ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಸಹಿತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿ, ಆ ಆಸೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ
ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೌ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಅವರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ and leave the dais, please, sir. Request. You can sit among the audience and please enjoy our quiz competition. So, Mindspark state level science quiz competition. The grand finale is being conducted here today. So, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 132 ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ 132 ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 330 ತಂಡಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ 3 ಜನ ಅಂದರೆ 990 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ 32 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋದವು. ಆ 32 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟಾಪ್ 8 ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ 8 ತಂಡಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. 8 ತಂಡಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ when I call your names. Okay? Yes. So team 1 is from Vinayaka Vidyaniketana Nelamangala, Snehashri E, Nidhi and Likita. Team 1 Vinayaka Vidyaniketana School Nelamangala, Snehashri E, Nidhi and Likita. Team 2 from S. Nijalingappa School, Hosadurga, Shavani S. Prakash, Lakshmi Prasad, Jeevan R. Audience, where is your energy? Please put your hands together. A big round. Chappale nilbardu, chappale mundvaritane irbeku. Team 3 Sumati English Medium School, Tumkuru, Hemashri, Rakiba, Tanushka, Hemashri, Rakiba and Tanushka from Sumati English Medium School, Tumkuru. Team 4, Vasavi Public School, Hiriyuru, Suhas S, Syed Hussain, Advait R. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರುಮಳಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಟೀಮ್ 5 ವಾರಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ತುಮಕೂರು, ಅನುಷ್ಕಾ ಪಿ ಅರಸ್, ಝೇಂಕಾರ್ ರಾಜ್, ಬಬೀತಾ ಎನ್ ಡಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಟೀಮ್ 6ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. SRS ಸ್ಕೂಲ್ CBSE ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಲಿಖಿತಾ VM, ಅನೀಶ್ ಪಟೇಲ್, SR ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಅದ್ವಿಕ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್. ಟೀಮ್ 7 ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಫೈನಲ್ ಟೀಮ್ 8 ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
Varshini, Shaili, and Bhagyashri. Team 8, St. Mary's School, Kalburgi, Varshini, Shaili, and Bhagyashri. A very warm welcome to all the participants who have done fantastically well in the semi-final rounds. 32 teams had actually clashed for the final place. Thank you, sir. Thank you, all the dignitaries. I request you all to sit among the audience and enjoy the quiz competition and encourage our children. Now it's time to introduce the quiz master of this quiz competition. So a quiz truly becomes remarkable when it is guided by a visionary who believes in the powerful meaning of learning. It's my absolute privilege to introduce our quiz master for today, Shri Rajesh Rao, the founder of COO, CTD, Connecting the Dots, the parent company of Cloud Tutors. This is an organization that is founded on a powerful belief that subjects like science and math must not become just rote learning, but it should come alive through practical, real-world understanding. So CTD, in recognition of its outstanding contribution, has won the Infosys Foundation Arohan Award 2025 for Best Social Innovation Education. Shri Rajesh Rao has an outstanding experience of over 25 years in IT industry, and he is a rare blend of corporate leadership and educational vision. An alumnus of IIT Madras, he firmly believes that the most important skill a student can possess is not just knowledge, but to continuously learn, adapt, and evolve in a rapidly changing world. Ladies and gentlemen, children, please put your hands together. A big round of applause for Shri Rajesh Rao. It's over to you, Rajesh. Good morning and thank you very much. Shall we begin? ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಅವರು ಈ ಸೈಡ್ 25 years ago ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂತು, ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ AI. ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ ಎಜುಕೇಷನ್? ಹೌ ಶುಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ strengthening the concepts becomes the core. And how does it benefit you? It helps you with exams in the current academic year and exams that you will take in the years to come. In fact, conceptual clarity ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ, because you have to continuously learn. ಎರಡನೇ ಗುರಿ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಹೊರಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. Your entire understanding of science and mathematics cannot be limited
to the textbook. You should develop curiosity. You should be lifelong learners. Curiosity is one of the biggest attributes for success in the 21st century. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಕರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. So all the programs that we conduct are designed to take you beyond the textbook, give you clarity in concepts, and make you lifelong learners. So we do programs for board exams, we do programs for competitive exams, we work with teachers in order to enhance their skills. So this is the coverage of the programs that we have been doing for the last 12 years. So without further delay, let's start with the finals. I would request all the finalists here, you should look less nervous, bring a smile to your faces. This is an experience that you will remember for a very long time. Yeah? Listen to the rules carefully, because these rules will not be repeated. All right? Shall we listen to the rules? Everyone ready? Let's have the rules. I will give you a minute. I will give you a minute to read the rules, and then I will add a few more things to it. So you're familiar with what these rounds mean. Science and technology around us. Each team will get 2 questions. The first question will be about chemistry and biology. The next will be on physics and technology. Know the scientist. This is a round from the semifinals as well. So you know what that looks like. Fact or fiction is the next round. Computational challenges. You saw what that was in the earlier round. You know what to expect. So there will be 8 questions per team. It's quite different from the earlier rounds. So when we come to that, I will explain the rules once again. So do pay attention to the rules when we get to that round. Then there is something quite different and exciting, an experiment round. Each team will be invited to perform one experiment and answer questions about it. So that is going to be very exciting as well. All right? Do you understand? So in the earlier rounds, okay, please pay attention. In the earlier rounds, science and technology rounds, 2 questions. Know the scientist, fact or fiction. In these 3 rounds, you have to answer by simply holding up your placard. Yes? You have A, B, C, D on your desks. All you have to do is answer the question by holding up the placard. Right? The timer will be in the corner. You know how it works. Right? The time available will be mentioned. You have to be cognizant. You have to be very aware of the time available for you. And within the time available, you have to hold up your answer. Right? And once you show the answer, you cannot change it. Is that clear? Yes? Okay? Be very clear. Don't show the audience the answer. If D is the answer and you hold it up like this, I will not be able to see it. You understand? So I need to see it. Is that clear? Make sure that you show me the answer. So if I'm standing there and you do this, what answer are you showing? Not C. C is what? D. Right? Make sure I see the right answer. All right? So make sure every desk has A, B, C, D. Yes. The time available for each question will be mentioned to you clearly. Right? You can see the clock count down. And when you have only 10 seconds left in the clock, you will hear a bell. That sound. Yeah? That means you have only 10 seconds left. If you do not offer an answer, you'll see what happens. We'll explain the rules. Is that clear? Yeah? Shall we start with the first round? Okay. So let's go to the first round. Good luck, everyone. The first round is science and technology around us. Like I said in the beginning, science and technology is not limited to the textbooks. It is all around us. In every home, in every kitchen, every device you use, there is science and technology. Let us explore some of that through these questions. All right? Let's have the first question. And before we go to the first question, some rules. 30 seconds to answer a question. Yeah? Please read the rules carefully. 30 seconds to answer. The correct answer will get you +2. The wrong answer, -1. You have the option to not answer. You let the clock run out.
If you do not offer an answer, how many marks will you get? 0. Right? No marks. Wrong answer -1, right answer +2, no answer 0. 30 seconds. Any question? You are aware of the team numbers, right? This is 5, 6, 7, 8. And that is 1, 2, 3, 4. So that is the sequence in which we will go. Ready? So the first question goes to whom? Who is team 1? Shall we begin? And the audience, some of the questions may be passed to the audience, in which case I will request you to answer. But while they are thinking about it, kindly do not offer any suggestion, any answer, or don't distract them. Please, can we have silence when they are thinking? But when they get the right answer, you can applaud as loudly as possible. Is that okay? Is that okay? Team 1, ready? They have offered the answer B. The correct answer to this question is A. A. Saliva secretion decreases, which reduces the natural cleansing action that saliva provides. So the answer is A, and you got it wrong, so you get -1. Better luck next time. Many more questions to come. The second question is for team 2. Where are you? Team 2, ready? Here is your question. So you have answered that the correct with the answer enhanced immune cell efficiency, and that is the correct answer. Well done. So team 2 opens their account with 2 points. Good job. Team 3, where are you? Ready? This question is for you. Team 3 has offered answer as C. That is the right answer. Well done. The chromium forms a thin oxide layer which prevents rusting. Well done. Next question, team 4. Ready? Here is the question for you. Seconds. They have offered answer D. What do you think? D. Turmeric acts as a natural indicator in a basic medium. Well done. You get 2 points as well. Team 5. Ready? All right. Here is your question now.
D. Many fruit, as they go through the process of ripening, do release ethylene gas. Well done. The next team, team 6. Ready? Here's your question. B. Are you sure? It is the right answer. Soap breaks down the lipid membranes of microbes. Well done. We come to the which team? The last team? Team 8. Here is your question. Team 7, I'm sorry. Team 7, your question is here. Option A, pure water decreases the osmotic pressure and causes a sodium imbalance. Well done. Team 7 gets 2 points as well. We come to the last question of this round for Team 8. And your question is here. What is it? C. So they have offered option C. Is that right? That is the correct answer. Option C. Well done. Some of them were saying A, but I'm glad you stuck with C. Well done. So we are done with the first set of questions for all the teams. Now we will look at physics and technology in the house. Ready? Yes? We go back to team 1, and that's where we will start. Team 1. Next question. So all the teams did quite well in the opening round. So you're all off to a good start. Keep the momentum going. All right? Team 1, here's your next question. Offered C. Why do you think it is C? Is it a guess or do you know? Guess. Looks very tentative, but you got the right answer. A thermostat is usually used to control the temperature in a heating device. So iron box is the right answer. Well done. You get 2 points. Team 2, here is your next question. Which principle allows Wi-Fi and mobile phone networks to work inside homes? A. Radio frequency waves. Radio frequency waves are sound waves or light waves? Well done. You get 2 points.
Team 3, ready? Your question is here. D. Sure? To provide earthing and prevent electric shocks. So most of the appliances we have at home will have a 3-pin plug. Well done. You get 2 points as well. Next question goes to team 4. Here is your question. You have 10 seconds. They have offered answer A, rotational momentum. Anybody else wants to take a chance at it? What is the correct answer? It is inertia that causes the clothes to dry. But sorry, you got the wrong answer. Better luck next time. Team 5, your question comes now. B, nichrome, high resistivity and high melting point. Good job. 2 points. Team 6, next question. Are you ready? Here's your question. You say east. Why east? Because the sun rises in the east? Is that your logic or anybody else? North? Any other? You don't have to Google this. Just go out and look. The answer is south. Now, the question is why is it south? Adanna ನೀವು Google ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So, unfortunately, that is the wrong answer. The next question goes to team 7. Here it is. They offer C as the answer. What are you doing? You can't rotate it like this. C, right? That is the right answer. Well done. Next question goes to the last team in this round. Team 8. Ready? Here is your question. Are you thinking? Option D. Anyone else has an option?
and 4, 1 and 4 are resistance. That is inductive. And that thing is dielectric heating. So the correct answer is B. ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. You use it for heating food. Have you ever thought of the fact that there are 3 different principles that you are using in these devices? Keep that in mind. All right? So we come to the end of the first 2 rounds of science around us. Let's take a quick look at the scores. Yes? No, they got the wrong answer. So the scores are so we have Nijlingappa, Sumati, Varin, and Don Bosco tied at 4. But that was a good start by these schools, but we have a long way to go. The other schools do not have to get disheartened. Yeah? Plenty of opportunity to catch up. Yes? All right. Shall we begin the next round? Yes? Next round is Know the Scientist. You know how this works because we had a similar round in the semi-finals as well. Shall we begin with team 1? Ready? You have 30 seconds for each question. The marking scheme is the same as before. +2, -1 for the right and wrong answers, and 0 if you choose not to answer. All right? The first question for team 1 is here. See, Thomas Edison. Sure, he is a man who invented hundreds of things, a remarkable scientist, inventor from the US, and that is the right answer. Well done. Can you give me one invention of his? Light bulb. Incandescent, LED, or fluorescent? Incandescent. You heard about the 3 bulbs in the earlier question? Incandescent. Okay, next question, team 2. Are you ready? This is about John Nash. Take the question off. Okay. Give them 5 seconds more. Game theory. Sure, or was it a guess? Sure. There was a movie called A Beautiful Mind that was made about this mathematician John Nash and his discovery, the game theory. You are right. Well done. Team 3. Don't go to the next question yet. Wait. Adu. Okay, the next question is for team 3. Okay, here is your question. Go ahead. The German physicist Wilhelm Röntgen, what did he discover? You answer A. The correct answer is X-rays.
So you have the wrong answer, -1. Don't worry about it. There are other rounds to catch up on. The next question goes to team 4. Are you ready? Here's your question. Ten seconds. B, uranium. The right answer is phosphorus. Back then, there were a lot of scientists who wanted to somehow convert other elements into gold. And this man thought that boiling large pots of urine would convert it into gold. Instead, he discovered phosphorus. So, the right answer is phosphorus, -1 for that team. The next question is for team 5. And this is your question. Edward Jenner, they say. Anyone in the audience, are they correct? Or is it a different answer? Louis Pasteur is the correct answer. So, -1 for them. Better luck next time. The next question goes to team 6. Ready? Here's your question. You have run out of time. You did not show an answer, correct? You chose not to answer it, or you were still discussing? Chose not to answer. So they have not answered the question. Before I tell you what the answer is, what do you think? David, well done. Well done. So we need to give her a gift. Can someone? Ma'am, for answering this question, you get a small gift. Well done. So it is David Attenborough. The next question goes to team 7. And here it is. The square of the planet's orbital period is proportional to the cube of the distance from the sun. Galileo. They took very little time to say Galileo. Were you sure about this? No. The correct answer is Johann Kepler. So Kepler discovered 3 laws of planetary motion, and this is one of them. All right? Kepler. Sorry about that, but you get -1 for that. Next question is for team 8. And here it is. Team 8. Just in time, they submitted an answer. B, they say Leeuwenhoek is not the correct answer. It is Karl Landsteiner. So sorry about that. You get -1 for that. Alinda Manta. And the scores after this round are
We have Nijalingappa and Sumati tied at 6, Don Bosco at 4, and Varin International at 3. Okay now? All right. Fact or fiction Okay. So you have some small snacks on your desk that will also hopefully get the blood pumping in your brain. So do eat when you can. Don't remain hungry. Let's start with the next round. All right? Fact or fiction. The rules are here. One question for each team, 30 seconds to answer, +2, -1, and 0 for not answering. The rules remain the same. Shall we begin? All right. Shall we begin? So the first question goes to team 1. Question is on the screen now. The team has answered with the option A. Contrary to popular belief, it is not water that is stored in the hump. What is the correct answer? C. The hump stores fat, which is metabolized for energy when food is scarce. So -1. All right? Fact or fiction? Question number 2 for team 2. Ready? Here's your question now. They have answered with D. Well done. They get 2 points. Again, contrary to popular belief, bats are not completely blind, but they use echolocation in poor light. Well done. The next question is for team 3. Ready? Here's your question now. D. They have answered with D. Storing batteries in the fridge significantly increases their voltage output. Unfortunately, it does not. So the correct answer is B. Refrigeration offers little benefit and may cause condensation damage. So -1 for you. Next team, ready? Which team is it? Team 4. The question is here.
they have said D. Bulls associate the color red with danger due to past experiences. Is that correct? No. Have a small gift. Well done. Bulls are essentially colorblind and they react to the movement of the cloth and not the color. Right? Okay? The next question goes to Team 5. Ready? Here is your question on the screen now. B. Humans use different parts of the brain for different tasks, but most regions do show activity over time. You're right, you get 2 points. Well done. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಅಂತ, but that is not true. They do use all parts of the brain for different tasks. So the next question is for team 6. Ready? Here's your question now. ನಮಗೆ ಕೂಗಬಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್. Gravity is very weak in space and cannot affect astronauts. These astronauts and spacecrafts, they orbit Earth because they are attracted by Earth's gravity. Otherwise, they would escape Earth's gravity. The correct answer is they are in a state of free fall. Option D. So -1 for team 6. Team 7, are you ready? Here's your question now. Team 7 says option A. Carrots are not the natural and staple food of rabbits. Carrots are rich in sugar and should only be occasionally given to rabbits. That's the wrong answer, so -1. So the final question of this round, fact or fiction, is for team 8. Ready? Here's the question now.